Mwapiti mwana wa mama shongo nkalamwenyo mpaepo tembo ndaloka tempo pitha otandi mupandulo walano nena shomu ya kilongo italo Kriste yetu oshilongwa shetu oshitithile nomulongo naimwe otuli meuvitho lya Jesus Kristus aniilonga ye natu galikana wala Kalunga tate omunamapangelo agehe nonena otandi pandula sho etweeta mpano poohapu dhoye ndidhile shengame ndidhifatulile ngaashi ngoye mbepo todhi pendje otandi indile wala uyelithe omitima nomadhiladhilo gaambo wahiya nowiithana kohi yewi lyandje yedhitambe ngoye wo udhishangele momitima dhawo nomomadhiladhilo gawo todhi adhimbulukitha moonkalamwenyo dhawo dhesiku kehe medhina lyomwa Jesus Kristus amen. Oshipalanyolo shetu o Jesus taadhimithwa otatu lesha nee mu Mateus 17 verse 1 sigo 4 adhike ngoye omushitwa gwa Kalunga shoni inomona natango esilohenda lyehupitho pamwe nee naavalululwa nee aahupithwa nenge aayapuki aana ya Kalunga mbono handi ithana kutya Akristo shoko yashoshwa mu Kristus kombepo ndjapuki amuhamuho otandi mwiindile wala munongele kutya Jesus okwali alolithwa ano yadhimo manga inaasa komushigakano ano ashitululwa nenge toti ashituka ashike etayi naana molupendu elimo nena ndji sho wediho omumono shaashi ngomeho gokumumona kugena ka ano okwali eshilongelwa ala mangala elimo nyamala ndjika sho osho uwete handi kulombwele teti esiku lyenge lyeya lyathiki mbo tamu adhika muli monyama ndji ano momwenyo gonyama ndji otamu vulu kulundululwa ashike koonkondo dhimwe nande ne omukale onoolye ngele nooye otamu lundululwa naambanga mwashi ye shaashi nane omuna kuya molupendu mupulwa iinima yini nawa nimupewa iinima yini ya otashi vulika nochi tashi vulika nande oshaningwa nohashi ningwa sigo ngai koonkondo dhe ngele okwahala teshininga ala ngoye inokatya nee ngoye wamono omuntu eshiningilwa mpono ngoye ukatya ngadimbela lyaantu ngokwatya nginyana wendati ngawo shila Kalunga ano otosheke ilonga oonkondo dhombepo ndjopuki ngaaka ngoye wakale nge inodhiminwa poye osho kwetu iinima mbyono hamukala tamupopi mbyono yimwe nzono kwatu itayi dhiminwa pomuntu muuyuni mbuka naambu tawuya Yesu oto vulu kumusheka niinima ayihe mbiya yimwe otoyi vulu kupopya ngaashi wahala ndee ilonga yombepo ndjopuki ihayi shekwa ka ano sho wala tandi popi nena mpa oohapu dhetu osho tadhi popi sho natuye mwiitaliye mooverse dhetu ndhono dhonena tadhiti sho kwapiti omasiku ga6 Jesus okwakutha Petrus noshowo aamwayinathana Yakobo na Yohanesa eteya fala kondundu ondeendeeka yekiikalele oye okwashituluka montaniho yawo oshipala she oshaadhima etango noonguwo dhe odhayele dhafa uuyelele nena Moses ne Eliya oyeya holokele noya kundathana na Jesus Petrus okwalombwele Jesus tati omwa opwetu opalela mpaka okukala ngele owahala otandi dhikile mpaka omatsali 3 limwe olyoye limwe olya Moses na limwe olya Eliya ero ovese dhetu osho wala dhatinga dho dhili ne dhonena dhotango montompolo 17 ngele owashitala poima mpano otapu popiwa ndishi Jesus akutha maalongwa ye mbeya ayehe 12 okwakutha mo ala yeli 3 akutha mo ala Petrus naamwayina mbeya yaali ano Yakobo na Yohanesa amwayinathana shaashi sho ngaa shakala shapopiwamo aantu mbono kwali nena opalwe tayi nee kondundu anuwa taya kiikalela yeliho yeli 4 ohaluka Jesus olupelwe olwatameka talumenge ano lwayele moshipala shenge tomutala totyala etango shila olyo otalithwa
ongonda zara ndino kadhina olwala odhafaala ombepo ano dhafaala uuyelele mbuulipo ashike shaashi okuna ngaa mpa yahulila oongenge dhadho oyedhi wete kutya ongoye oyene oyahulila mpa. Paife ongoye osho otayi kutiwa ne oyafa uuyelele. Oshinima shono osho ne eyadhimo ndyo. Oshilongo shegulu aantu sho wuwete yasa mpaka ayepo embi oya mona oyeli naye ndele oyeli molupendo. Ngwe nangwe ngele wakala gwa Kalunga olupendo nomo tokaya. Na yakweni yengika mbo tatidhwa ngika yakale tapihu ya walyo ngika nawe yeli molupe lwatyanga ndile okutyala oko yeli okalutu hano akapfumbikwe takayimwi ndele hopewa ne kamwe keyadhimo shoshoka ya oshinima shono oshalolwala manga kondundu hono shoka shadhika tashilandulako oshike ehepekuye lyomomatingo lya Yesu ndyo nokuya komushikakano kweho kokutya sho tutayiko etasimpo aantu mutalelela oshinima shono natango sho wataningilwa natango momwenyo omweli yotagaluka sho oshuya tuti tse Yesu wetu ano mwa wetu mdhiki weitalo nditunandi okweli ena omwenyo inasaka omweli molutumo ngele owakala umone otekuholokela ala etomumona ne natango otavulu okuyelapo sho tandikulombwele shaashi omeho goye itaga mono uuyelele watyanga ihage umono ya ongele shilahala umone osho shilipo sho ya mpano pwali epuna ne Petrus angwangwana keshi kutya otapopi nashike ye tatameke ne tati sho amono ne mbeya nawe yaholokapo mbeya yakala molupendo yanale Mosesa nene Eliango omo yakala yo okwetwa mwala yo nambi otaholokelemo nawe yamonika ne kamatimba Petrus tatameke tayagananwa teti mhongi andidhikala shilane taichina nyoto jara mo tirindini paivo tufara tuli mo paradise nale nokuli nandidhikala omaptsali goye jimoja ngui ya kwakapopwa no hapo kwate hei mwena ndonina dhia ni natango natuyara mo mafatulwana go verse detundi tshitaro manyolonga taketushipa kele natango maicho go verse ndono mombimbeli yetu mo verse yetu yonena ni yotango yati shokwa picho masiku gahamano Yesu okwakutha Petrus nosho amainathana ya Yakobo na Yohanesa ete yafala kondundu ndendeka ikikalele oyeli kwa Eliani alongwa eli yatatu na Yesu pu atakuti ngini ano mesiku etiheyali kutya ne opwapi kyomasiku gahamano molwa shike shokwa italombwela aantu kutya otakadhipagwa sho sho atameke tapopi ye nguya Petrus akati ino popya iinima atyanga kwati zapa ngwe Satana ngo mwiho kwanje shono ndina kuningo shwa sina kuningo kalongo shwa hala pwapiti yomasiku ne geli gahamano konima yakupopya kweho ano mesiku etiheyali ano omo yaikondundu ne pamwe ne Yesu kwa ine kondundu no pamwe na Petrus Yakobo na mwaina Yohanesa taikikalila ne kondundu no ondundu jono yeli okone Yesu ahololelwa eyadhimo neje ano ondundu jono ngandithanala ondundu onde yehololelo adhimo lya Yesu Kristus yalo manyolo taketushipaka operation jono puna ne limo lyazi mu Malukusa topolo ntimgo verse ontiyali sigo ontihetatu ovese nota dhiti shokwa pityo masiku gahamano Yesu okwakutha Petrus Yakobo na Yohanesa okuyafala kondundu ndendeka ikikalele tango shafathana no verse 22 oye okwashituluka montaneho yawo nonguo dhe odhaadhima dhafa ano tokelela kombanda yevi kakuna nando omuntu ta vulu okudhi tokitha ngaka ya Eliana Mosesa oye yaholokele no yakundathana na Yesu Petrus okwalombwela Yesu tati muhongi pwetu opalela mpaka kukala otandi ano tatu kadhikapo matsali gatatu limwe olyoye limwe olya Mosesa na limwe olyelia Petrus na yakwao
oyali yatila noonkondo nke oye inatseya shoka ali ena okupopya ano okushitya. Oshikogo osheya nosheya siikile newi olyazi moshikogo taliti nguka oye omwandje omuholike muuveni. Ohaluka sho ya lengalenga inaamona we nande olye Jesus oye awike ali puyo. Osho dhati ngawo. Overise dhinditwalesha nina kuza puyo tango sigo opontini ontintano nontihamano nontiheyali odha tsikilako natango dhina ityo naananje tali popuwampo. Ano kwaka popuwa newi sho tu peru sa popuwa nandidhike pomatsari kwakwatiwa hey patokanako yaro enyole kwawo ano jazi natango mu Lukasa tombolo ntimugoyi verse 28 sigo 36 ndono tanditi dilesha mbwe mwene natango icho shwara tadi popindo shwara da shipopuwamo yaro ano Yesu sokwarolethwa eadhimo manga hepe kuinalia shaningba tapuholokana matimbono eliali Mosesa nonsamani Elia nomhunganike Elia Mosesa mbono kulile pompango njonga Kalunga aganja kantu opo acheike mulohenda enjweni nantu Elia kulile pwara hunganiki oye gumwe wambwa alengwa mahunganiki ya Petro ano Yesu sokulile poneshiki Yesu sokulile pwara oshendoshi ehupitho ala yene oye ndishi kwaita hunganikwa yo ndishi aganja mpango ano oye nengo soneshili pompo yaro napye mu verse tontiari taiti oye okwashituruka montanejo yawo oshiparashe oshadhima ngetango nungode odaere dafuyerere ya takutingini ano mangala yeli kondundu ho olupe monikwara lwa Yesusu olwalunduruka nenge tocho olwashituruka ano olwadhimithwa ne oshiparashe tashadhimanwa ngetango shafala etango shara kuchitotara oko kunuyerere so andi kulombole kutya Yesu esikuteya tagalukile natango mpa kuyoko takuzuyerere kehe gumwe una kumona nande uka wathikila ne omumwete ya nga ukadhimbulukwa tati weshuva kungaye yaro nacharanga ya onguo dhene nadho dhali dhatoka to onguo dhino dhafara uyerere kapena kuchongini ya ngere watara muyerere watara mombepomo uyerere uwete ndishi uyerere ungere nyana uyerere ngape fanditi yene yihuna ya andongo ene walipo ando wani ngini wakadukapo uihatapo ya konyali atira shosho wete peru satano katapo kushutapo bikweki yaro dondoka ini mani ngwanzoka kaishongano ya omanyalo takatishupake overise njono ogwara ngoka twalisha mpiaka tani vukukutha mwara limwemo nendo omumaru kusamoka dilitenteke mpa ihe inandilongitha njo tandilongitha ili mu Exodus ontempolwa 38 overise 29 taiti Moses shawalondoloka kondundu Sinai ahumbata iperende yali ipango yomulongo oshiparashe oshali tashadhima oshoka okwapopi nomumwa ihe ye ineshitseya tala Kalunga shawete eli pungwe nenge eli mungwe nande kulombwela olupendo unando otalulunduruka oshiparasho eshi onjelo yasho oyina okulunduruka pano takupopuwa Mosesa ali na Kalunga eli kuye omasiku geli 40 owaningiko ejara hui tabo zara dedi anonginya haya mbane shaje nani ye osipara shishi uyerera yene kakwali kunoka spiri itali kuchoko chengini shwara holokeran akarondoroka vine kantu ni pangu yenzo na humbata iliko koma manyahona yashangwa andjentara
kikumu anti anwairwangu nokulinginya oyini manimbyo inamfunja wantu ini maimwe tsotiwete shashi otoitalithwa yaro oshoshoka oshinima shono osho ne shaningilwa Yesu ano amati entarara kutya poima mpano nanieli opena mwene weshitondi ye okwaiko akalongelwenga yombano yeshimonene hayo yangwangwano ala kutya anikwaikembini anongono kulinginya ya oshwara shoka yenenzo nini meishinale ya natuye natango menyole kwao jazimo monjimbolela nenga ncho njimbolela nga njimbolela untomporo ntihamana vleso mlongo taiti ojengo kata holoka mpea ongeru watalitende omwana walela afa omwedhi watoka omushekesheke afetango lyomuyeluki ongo mulalawili ya oshinima shino ombushiki taipopuwa omuntu kwa Yesu wana tango tapopuwa Yesu oyo ombushiki anuwa okwafa olupelwe ando kuyelela mbwena wano wafa ne welu watalitende yenu wana wawe wafa nomwedhi watoka to mpwete kwaela sheke afa omiyeluki ototi ne ano kwaela afa sheke afetango ne oshwara natango shoka sita kutya oshipala sho shafetango ewa totalako ka ya shone takutiwa ne okwafa omuyeluki ngomulalawili goonyothi ne omuyeluki oshikutya onge ando takuti oje ahona eto shando mukwanilwa ne takuti majesty ano omuyeluki nengo tomunenengo ka takamithana uyelele mbo omuntu nguno jana ombushiki ndati je ndati omuntu o Yesu sufumani tapopuwampo ewa natuye menyelo kuona tango jazi mo mejorolo ntompolo tango verso 15 taiti oyo kuna oonyothi heyali moshikaha she shokolujo nomokana ke omwazi egonga mwele lyongenge mbali lyatsa oshipala she osha adhima shafetango lyopokati komutenya nguno Yohanesa ne ehorolo lyashangwa komiapostoli Yohanesa ya Yohanesa sho alitahepe mpeya ando adhipagwa inadhipagwa yaeta entula mamagadhi ando emfikini kwaiti tapi entula ne muuponge kwa kupatimosa ne kupatimosa ono oko nahorolelwa ne horolo ndi ku Yesu ya Yesu nga okwasa nala omukanale kutyala shwe nkhorokele shongala omati ngono akatyangino kweta no shimata shipopo mashafomea shwa akalengalenga kwamono kuyo omuntu ngono otempopienga ne tenhokola kutya moshikaha shokweta no muno onyothi dhili heyali mokanake elaka ndililimo otelyula tatya omwele gongenge mbali ya ano olyatsa koshipali yesheho kwete natango otashadhima shafa shike etango lyopokati komutenya wenengo shoshoka shosho nga shaningilwe peni kondundi hui mangalina yomukaniana shoshononi dhaira yaro natemo verseto ntatuyonena taiti nena mwasesa nelia oya horokele no yakundathana na Yesu manga mintu yamana momehwano yatala ne Yesu eno shipala shafetango yo kunongo dhaira dhafuyelele oharuka ne ano Petrusa ne mbano ne Yakobo ne maina Yohanesa ne sho yamono ne ano yamono ne Moses nelia yathikama ngampe yathikama nale na Yesu takundathana takundathana shike takundathana no ankene eyadhimoni ja Yesu njono
tali katsa kanithe khupitho jantu ya Kalunga ne nanga enda koteroma yaro shoshoka kucha shapu sharorwa utashi ushonana mbwengoka ya ana wategerera shike wategerera kwepe kwa tosi togarukana ntango to imurupendo shotashi popu washo ngala ndina pwa ipuro kucha alongwa mbano ya tatu Petrusa Yakobo na Yohanesa oya mwene Mosesa Nelia peni opo yadhimbulire kucha oyo weshilambula kucha anthu mbono ili ali mbono yakholoka mbono Mosesa Nelia ya mbwera njene kucha oje yalombwelenga kucha ngono watara nenge mbono mwatara ngono Mosesa nguya Elia ngui beponja puke shipopye yaro enyo ta ishipaga blessing no just Marcos ontopo mugoi verse 17 taiti Elia na Mosesa we yakholokere no yakundathana na Jesus shora shapo pompeka na tango ekwa just Lucas ontopo mugoi verse 33 siko 31 taiti umbadhirira okwakholoka alumintu yali Mosesa ni Elia eta yakundathana na Jesus oyo yakholoka yena yadhimo jomeguru na wene yadhimo nananga shinjo Jesus ajena ya na yakundathana na Jesus keneta katsa kanitha ehalo ja Kalunga shotaka takasa mu Yerusalem kwete takaningashike takasa kumshikakano aningeshike akhupitha antu viti shoshotandi popi kucha bali takundathana shike otakundathana ala kene Jesus takatsa kanitha shike ekhupitho jantu ya Kalunga oshoshoka natimo verse 21 nina taiti Jesus anakucha Petrusa okwalombwe Jesus etati omwa opwetu palira mpaka kukara ngere wakhala utandidhikire paka omatsali gatatu limoja Mosesa na limwe ojeria takuti ngini takuti ano Petrusa kwa limbirirwano etati ku Jesus omuhongi nenge toti omwa ondiwete inatuipa okukalampa nengi nashiparane yando tukalempano uthira njala ndimudhikire machali geni gatatu limwe oja Mosesa na limwe ojeria anonekwa ojeria ne usho Petrus arapo pishoka ya ukalandulane ushikogoshi hapo ni wijazime uo taliji kucha ngono umwana na emuvi ya khoni natufikako zono ini maongula mzo natutale anoyo shirangu atashilandula natutale walomanyiro ngatake tushipaka vesenjo jo tango ojazi Marcos ontoporwa onti mugoi overison ntintano sigo ntikama notadhiti Petrus okwalombwele Jesus etati muhongi opweto palera okukalampaka otatu ka dhikirapo matsali gatatu limwe oja Mosesa na limwe ojeria Petrusa na kwao oyali yatira nonkondo onke oye inatse yashoka alino kupopya alino kushicha ya eko ndijazi eko limwe natango nyoro dalizi Lukasa ntopronti mgoi verse 33 taiti ana Mosesa ni Elia sho yatopoka na Jesus Petrusa okwapo pikwe muhongi opweto palera paka kukara otatu kadhikirapo matsali gatatu limoja Mosesa limoja anona limwe ojeria Petrusa inatia shoka ali tapopi ya shora shoka okapwadi kende no dafatana no verseto kuchara ushimata shipopitha Petrusa shikana waje umbada shora sho yene ndona kwedi ngurungu mbara waje kujo kwa hapo zipaji ya nangwe pomando shora kale topopinga twadukore shasini manzo wamono kuishika bena hokushibita shitingini wali mbilirwashi yaro anto yomboka ano Petrusa na Yakobo na Yohanesa oyamona antu yayumuka kusi mbowa mono nempota kuti Mosesa na Elia pano Yesu kwarundurukara inasamanga ndembea yakara yasanaro mivuma ovikapita
ndira mbono oyamona momeho galange. Shosho tanditi ngwe nange oto vulu okumona omuntu ayumuka inashituka nda popi ishitukila ai shitukila nzoni ifelekanina iiluli kaishi aantu yayumuka ka aantu yayumuka oyili kiiluli iiluli ishitukila kaina malutu shilika inali ifelekanina uvete ya moshikwanyamani ifelekanina inalo omalupe anto toti olupala lwomuntu ndeka puna olutu nembo omuntu ayumuka okuna olutu tovulu kuluguma ya yene ehalo lyoonkondo ndono tali vulu ne kulukutha pweta pwele ngoye ngwe akumwete yalo sho shili ngaka opo pwahulila ngo italo Kristo lyetu lyonena mpo otatu katshikilako moshikando tashi landula naampano tandi kulombwele wala shila tanditi Kalunga osho eli ngaaka pakala nale sho ashiti ombanda yevi no kweshiti nale nomalalakano ge nehalo lye mwene ya oshikunino atulapo osho shoko wala ngele okwa popwa Edeni oshikunino sho shina ombanda yevi alanje tuli moshikunino ngika momone ngaa mwaonenwa kwa Adamu gotango kwaono nena ombanda ayihe aantu ayihe oyaona Adamu omutiyali oyesusu nengo okweya nuuyukiwe nena aantu ayihe otaya vulu okuhupithwa osho wala shoka handi kulombwele kutya ondjambi yeso ano ondjambi yuulunde nditye ano eso sho uwete Yesu inaakwatwa keso shaashi kena uulunde kaishi ondjambi yendjo ndila aantu ohaya kwatwa komasoni shoko yena omaulunde ngwe inohala okukuthwa muulunde inohala okukuthwa moonkondo dheso oshali yoyene inala oshali itofutile posha sho oto itayela lopo ongwe tandi ithana waakwatwe kondjambi yuulunde oeso nenjo yayikwata ne Yesu njo nande yalo omagano ga Kalunga oko ngaka ombepo ndjapuki nomwenyo gwaluhe ito kwatwa po keso mpo galika nitale konima yanje ngwe ngu wahala toti Yesu Kristo sanga monanjo otandi dihempula mpa ndahala udhiminenje ponjo zanje adhihe ndishina ndindahesha oshoka onditala kutya ngoko wali kombanda yevi wasila oonjo dhaantu nowamuka kuusi ngaashi omanyolo tageshipopi kutya ngo tahempululwa wala oonjo dhe nokanake nomomwenyo gwiitala kutya ngoye Yesu Kristo omwa na tate Kalunga gokuumwedha kuusi otahupithwa ongoye tandihiya notandiyithana notandiindile uhupithenje eto ninga omwa gwanje longandje ashihe shoshilongo shoye pendje ombepo yeitalo ombepo yomukumo kwahashuna monima tothikithandje mpo wahala naana ndathika tangi Yesu Kristo sho toningi omuna gwa Kalunga medhina lyoye Kristo andagalikana amen tate Kalunga namapangelo agehe oye tandiindile mpano ekulaleke nuyamba ye kugamene nekuulithila oshipala she teko sho ashiyela naana nangoye toye ye tekusila ohenda ye ano natalelitha oshipala she kungoye ye tekutopolele ombili ye medhina lyahena lyomwana nolyombepo ndjapuki amen opiwete moshikando tashi landula ngele ina uvala ndjapa ano oko kutya Kalunga ngele eshihala medhina lya Yesu Kristo amen.